Λοιπόν, καλησπέρα σας φίλοι και φίλες. Προτού ξεκινήσουμε την παρουσίαση αυτή, θέλω να θέσω μια ερώτηση που είναι αρκετά σημαντική για την πορεία αυτής. Είστε όλοι αρκετά εξοικειωμένοι με τα αγγλικά? Γιατί ο Μάρκο θα μας μιλήσει στα αγγλικά, επομένως αν θέλετε να κάνουμε μετάφραση ή να κάνουμε την συζήτηση κατευθείαν στη γλώσσα. Υπάρχει κάποιος που νιώθει αβέβαιος για τα αγγλικά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το χειριστούμε. Είστε ok λοιπόν. Ωραία. So probably there will be no need for a translation. Okay. Εγώ είμαι ο Νίκος Δαλαμπίδας, με θυμάστε από το προηγούμενο πάνελ πριν 10 λεπτά, οπότε δεν χρειάζομαι ξανά εισαγωγή. Κοντά μου έχω τον Μάρκο Στογιαννόβιτς, ο οποίος είναι ο φετινός τιμόμενος καλλιτέχνης του φεστιβάλ, είναι από τη Σερβία. Είναι ένας άνθρωπος πολύ σημαντικός για τα βαλκανικά κόμικς, γιατί στην πόλη του Λέσκοβατς, από όπου κατάγεται, είναι μια πόλη στα νότια της Σερβίας, φανταστείτε κοντά στην Νις, να το πούμε πιο απλά, αν γνωρίζετε την πόλη, τη γεωγραφία της Σερβίας. Διοργανώνει από το 1998 ένα βαλκανικό φεστιβάλ κόμικς, το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο μια κοιτίδα συναντήσεως για πολλούς δημιουργούς από τις βαλκανικές χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, φυσικά την δική μας χώρα. Αυτό το γεγονός έδωσε την ευκαιρία στον Μάρκο να έρθει σε γνωριμία και επαφή και με Έλληνες δημιουργούς, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο Τάσος ο Ζαφυριάδης, και αυτό υπήρξε μια δημιουργική γέφυρα διαλόγου με δημιουργούς από την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Όμως στα κόμικς της Σερβίας δεν είναι γνωστός μονάχα για αυτό. Μεταφράζει τίτλους ξένων κόμικς στα σέρβικα, ανάμεσα σε αυτούς ένας πολύ πετυχημένος αναγνωρίσιμος τίτλος είναι σίγουρα το Hellboy, και έχει κάνει και μια δική του σειρά κόμικς ως σεναριογράφος, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο 14ο τεύχος. Στα ελληνικά ο πρώτος του τίτλος είναι η Αιώνη και έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Τζέμα Press. Έχει να κάνει με τον θρύλο και τον κόσμο των βρυκολάκων, επομένως εφόσον η φετινή διοργάνωση είχε ως θεματική τους τίτλους και τις παραδόσεις, τέριαζε να τον προσκαλέσουμε. Και τίτλοι δικοί του, σε συνεργασία με πολλούς επώνυμους σκητσογράφους, έργα των οποίων υπάρχουν στην αίθουσα που είστε αυτή τη στιγμή, έχει εκδώσει έργα που έχουν μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες πλην των ελληνικών, στα γαλλικά και στα αγγλικά. I was introducing your work to people here. Οπότε είναι ένας βετεράνος των κόμικς, ένας πολυγραφότατος σεναριογράφος. Το σύνολο της δουλειάς του είναι χιλιάδες σελίδες κόμικς και σε συνεργασία με εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Για την απόψινή μας παρουσίαση που αφορά το άλμπουμ των εκδόσεων Τζέμα Press η Αιώνη, που είναι ένας τίτλος που έχει να κάνει με τον κόσμο του βρυκόλακα. Η συμφωνία που κάναμε με τον Μάρκο είναι ότι εγώ θα έκανα μια πολύ γρήγορη εισαγωγή, όσο μπορώ γρήγορη, στην θεματική των βρυκολάκων όπως αυτοί παρουσιάζονται στην δημοφιλή κουλτούρα. Αυτό συμπεριλαμβάνει δηλαδή κινηματογράφο, λογοτεχνία, θέατρο, τα κόμικς, για να του δώσουμε μετά την πάσα και να μιλήσει αυτός για το έργο του. The introduction, I will start it in Greek, but I have told you the main points of it. You can watch the PowerPoint so you can follow what is going on. Λοιπόν, εδώ στην πρώτη εικόνα που επέλεξα για τη σημερινή παρουσίαση έχουμε τον Christopher Lee, ο οποίος είναι ένας ηθοποιός που σε μια ταινία της δεκαετίας του 50 πρωταγωνίστησε στο ρόλο του Κόμι Δράκουλα, διασκευάζοντας κινηματογραφικά, μεταφέροντας το έργο Κόμις Δράκουλας του Bram Stoker, το οποίο είναι το πιο γνωστό λογοτεχνικό έργο. Και θα μπορούσα να πω ότι κάθε γενιά, από τότε που υπάρχει ο κινηματογράφος, έχει τον δικό της αρχετυπικό ήρωα βρυκόλακα. Επομένως, περιμένω ότι κάποια στιγμή θα βγει μια ακόμα μεγάλη παραγωγή, διασκευή του Δράκουλα. Έτσι μας έχουν συνηθίσει στο Hollywood. Τι είναι οι βρυκόλακες και ποια είναι τα βασικά τους χαρακτηριστικά? Είναι μια παράδοση που έχει να κάνει με την περιοχή των Βαλκανίων, επομένως τι πιο κατάλληλο να έχουμε έναν Βαλκάνιο σεναριογράφο να μιλάει για βρυκόλακες. Πολλές παραλλαγές τοπικές, ακόμα και δοξασίες σε περιοχές της χώρας μας.
Ωστόσο, υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Πρώτον, ότι κυκλοφορούν τη νύχτα και πίνουν αίμα ανθρώπων. Είναι το μέσο των οποίων τρέφονται. Είναι απέθαντοι, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να πεθάνουν, δεν είναι αθάνατοι, αλλά ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να τεθούν εκτός ζωής και να ξαναπεθάνουν διαφέρει με τις παραδόσεις. Και υπάρχουν και διαφορετικές παραδόσεις σχετικά με το πώς δημιουργείται ένας βρυκόλακας. Σε γενικές γραμμές είναι άνθρωποι που είχαν είτε μια πάρα πολύ αμαρτωλή ζωή και είχαν αφοριστεί από την Εκκλησία, άρα έχει να κάνει με τη χριστιανική παράδοση σε μεγάλο βαθμό. Είναι άνθρωποι που ενδεχομένως ταφήκανε βιαστικά σε μέρη τα οποία δεν ήταν ιερά, δηλαδή όχι σε περίβολο εκκλησίας ή νεκροταφείο, ή μερικές φορές επειδή είναι καταραμένοι. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία. Αλλά όπως θα δείτε στην πορεία της εισαγωγής μου, αυτό ίσως να μην είναι και απολύτως σταθερή νόρμα στον κόσμο των βρυκολάκων. Πάμε στην επόμενη κάρτα και θα δούμε εδώ πέρα ένα αγγείο το οποίο βρίσκεται στο Μουσείο της Νέας Υόρκης. Είναι μια λύκηθος, στην οποία παρουσιάζεται μια λάμια δεμένη σε ένα φοινικόδεντρο και κάποιοι σάτυροι τη βασανίζουν. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό συγκεκριμένη ζωγραφία είναι ότι έχει μεγάλα στήθη και σκυλόδοντα, πράγμα το οποίο δείχνει την κτηνώδη μορφή του πλάσματος και ενδεχομένως την έντονη σεξουαλικότητά του. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι πρώτες αναφορές για πλάσματα που πίνουν αίμα ανθρώπων και τρέφονται από αυτό είναι στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Και πιο συγκεκριμένα είναι η λάμια και τα παιδιά της. Η λέξη βγαίνει από τη λέξη λαιμός, άρα σημαίνει ότι δάγκωνε το λαιμό. Είναι μια καταραμένη ερωμένη του Δία. Τα έφτιαξε με τον Δία, το ανακάλυψε η Ήρα και την καταράστηκε να μην μπορεί να κλείσει ποτέ τα μάτια της και να βλέπει μονίμως σε εφιάλτη το πώς σκοτώνει τα παιδιά της. Αυτό την έκανε πολύ τσατισμένη στον αιώνα τον άπαντα και έτσι δεν χαίρεται με κανέναν που έχει παιδιά και έχει χαρούμενη οικογενειακή ζωή. Οι βρυκόλακες για πολλούς από εσάς μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Όμως υπάρχουν τεκμήρια ιστορικά ότι υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύανε σε αυτούς. Επομένως, οι αρχαιολόγοι, αν υπήρχε κάποιος στην παρέα μας, θα μπορούσε να μας πιστοποιήσει ότι υπάρχουν ταφές σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου και ας πούμε συγκεκριμένα για την Ελλάδα, στην Κόρινθο και στη Λέσβο, ξέρω σίγουρα, που είναι προρωμαϊκές ταφές, όπου έχουν βρεθεί άτομα θαμμένα, καταπλακωμένα από πέτρες με σκοπό να μην μπορέσει να σηκωθεί αυτός που είναι εκεί ή καρφωμένος στην θέση του για να μην μπορεί να μετακινηθεί ποτέ ή αποκεφαλισμένος, κομμένος στη μέση και με διάφορες άλλες ευχάριστες μεθόδους. Επίσης, πολύ πρόσφατα, νομίζω πριν από 12 χρόνια, εντάξει δεν είναι πολύ πρόσφατα, αλλά είναι σχετικά πρόσφατα να μιλάμε για το π.Χ., ένας άνθρωπος στην Νέα Υόρκη βρέθηκε νεκρός στο τροχόσπιτο στο οποίο έμενε. Είχε καταπιεί μια σκελίθα σκόρδου και στο δωμάτιο του τροχόσπιτου στο οποίο έμενε υπήρχαν αλάτι γύρω-γύρω από την πόρτα του παράθυρο και το κρεβάτι του. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος προτού κοιμηθεί είχε ακολουθήσει ένα τελετουργικό επειδή φοβόταν Βαμπίρ. Και τελικά από τον φόβο του πέθανε. Επομένως, μπορεί να μην τον σκότωσαν οι βρυκόλακες, αλλά η φοβία του για τους βρυκόλακες ήταν πέρα για πέρα αληθινή. Και υπάρχουν μέρη, ακόμα και στην Ελλάδα, στο σχετικό πρόσφατο παρελθόν, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, που ήταν η μεγάλη πείνα, οι άνθρωποι, επειδή αναγκάζονταν αθρώα να θάβουν οικείους τους και τα νεκροφία δεν φτάνανε, από τον φόβο ότι μπορεί να ήταν τα συγγενικά τους πρόσωπα καταραμένα, τους καταπλακώνανε με πέτρες σε διάφορα χωριά για να είναι σίγουροι ότι δεν θα σηκωθούν ως καταραμένοι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι ιστορικώς αποδεδειγμένα. Επομένως, η πίστη στους βρυκόλακες είναι αληθινή. Το αν υπάρχουν στα αλήθεια, αυτό θα μας το πει ενδεχομένως ο Μάρκος συνέχεια. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Ο χαρακτήρας για τον οποίο οι περισσότεροι μιλάνε και όταν αναφέρονται στον Δράκουλα είναι ο Βλαντ Τέπες, Vlad the Impaler. Και τον λέμε κόμι Δράκουλα για ποιο λόγο, είναι το επίθετό του. Ο Βλάντο Πανουκοτής είναι ο τρίτος στην οικογένεια των ηγεμόνων της Βλαχίας. Ο πατέρας του, ο Βλαδίμηρος ο δεύτερος, πήρε το προσωνύμιο Ντρακούλ γιατί σε συμφωνία με τον βασιλιά της Αυστρο-Ουγγαρίας, τον Σιγιμούνδο, δέχθηκε να γίνει μέλος του τάγματος των Δρακόντων.
Το τάγμα των δρακόντων έχει το έμβλημα που βλέπετε εκεί. Αυτό υπάρχει στο Μουσείο της Αυστρίας, εκεί που έχουν τα αντικείμενα των Αμπσβούργων της δυναστείας που βασίλευε εκεί. Και υπάρχει και το τελετουργικό ξύφος του τάγματος, μέσω του οποίου σε χρήζανε οι πότοι. Ο Βλαδίμηρος ο δεύτερος λοιπόν πήρε το προσωνύμιο Δράκουλας, γιατί στέφθηκε υπότης του τάγματος, άρα ο τίτλος πήγε στον γιο του. Ο Βλαδίμηρος ο δεύτερος στην εποχή εκείνη, συγκρατήστε την περίοδο την ιστορική, είναι ο 14ος αιώνας, δηλαδή 1300 με 1450. Είναι η περίοδος της μεγάλης επέκτασης των Οθωμανών και της κατάλυσης του Βυζαντινού κράτους, η εποχή που πατάνε το πόδι τους στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο οι Οθωμανοί, οι Μουσουλμάνοι, και η απειλή αυτή στα χριστιανικά βασίλεια είναι σοβαρή, άμεση και πρέπει να συνασπιστούν για να υπερασπιστούν τους αυτούς τους. Πλέον οι σταυροφορίες είναι στο δικό τους το έδαφος, δεν είναι στους Άγιους Τόπους. Μετά από μια φοβερή ήττα στη μάχη της Νικόπολης, οι σύμμαχοι χριστιανοί βασιλείς αποφασίζουν να κάνουν το τάγμα του Δράκοντα για να υπερασπιστούν τους αυτούς τους. Ο βασιλιάς της Βλαχίας είναι υποτελής των Σιγημούντο, πρέπει να του προσφέρει φόρο υποτέλειας, τον βοηθάει με στρατό εναντίον των Οθωμανών, με δολοπλοκία δολοφονείται και αυτός και ο μεγάλος του γιος, άρα τη διαδοχή την παίρνει ο Βλάντ Τέπες, ο Παλουκοτής. Ονομάζεται Δράκουλας γιατί είναι το επίθετο που κληρονόμησε, ονομάζεται Παλουκοτής γιατί ήταν πάρα πολύ βάναυσος και βίος με τους Τούρκους εχμαλώτους του. Μην πούμε περισσότερα γι' αυτό, μπορείτε να ψάξετε την ιστορία του, έχουν υποθεί χιλιάδες πράγματα για το πρόσωπο αυτό. Το αν είναι ιστορική αλήθεια το ότι έγινε μετά βρυκόλακας ή όχι, δεν ξέρω να σας το πω, αλλά η λαϊκή παράδοση έλεγε ότι πρόσεχε τι θα κάνεις απόψε παιδί μου, να φας το φαγητό σου γιατί θα έρθει ο κόμις Δρακούλ να σε φάει άμα δεν είσαι καλό παιδάκι. Πάμε λίγο παρακάτω και στην επόμενη κάρτα και φτάνουμε στον Μπραμ Στόκερ στα 1890, κυκλοφορεί αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι το αρχετυπικό για το πώς είναι ένας βρυκόλακας, ποια είναι η συμπεριφορά του, ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται. Το συγκεκριμένο έργο λογοτεχνίας μπορεί να σας φαίνεται ότι σας κουράζω λίγο με όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τα έχω διδαχτεί στο πανεπιστήμιο. Εγώ τελείωσα αγγλική φιλολογία και είχαμε μάθημα γοτθική λογοτεχνία και έκανα για ένα εξάμηνο μόνο για τον Κόμι Δράκουλα, ένα άλλο για τον Φραγκενστάιν και διάφορα τέτοια έργα. Οπότε οι βασικές αρχές της γοτθικής λογοτεχνίας. Which are the basics of Gothic literature. This is what I'm telling now. Έχουμε να κάνουμε με αφήγηση που έχει να κάνει με φόβο και αίσθηση καταδίωξης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια άλλα συμπληρωματικά στοιχεία. Μπορεί να είναι το όνειρο, μπορεί να είναι η αντίληψη ότι ο κεντρικός χαρακτήρας ίσως δεν πάει καλά στα μυαλά του, οπότε όταν διαβάζουμε ή βλέπουμε το έργο, δεν είμαστε σίγουροι αν αυτά που αφηγείται είναι αλήθεια ή φαντασιώσεις του. Και μπορούν να υπάρχουν και άλλα στοιχεία όπως νεκροταφεία, νύχτα, ψίθυροι, γενικά ένα σκηνικό το οποίο σε υποβάλλει κλειστοφοβικά σε μια διαδικασία ότι ο κεντρικός χαρακτήρας πολλές φορές μπορεί να είναι και αυτοκαταστροφικός, γιατί υπάρχει και η αντίληψη του ότι είμαι μόνος μου στον κόσμο, καταραμένος, δεν θα μπορέσω ποτέ να ενταχθώ στην κοινωνία και επειδή κανένας δεν πρόκειται να με αγαπήσει ποτέ, είναι ιστορία η οποία είναι κλασική κλαψομούνικη για βρυκόλακες ή άλλα τέρατα, καλύτερα είναι ή να απομονωθώ ή να αυτοκαταστραφώ, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να με αποδεχθούν. Το έργο αυτό, ο Μπραμ Στόκερ, που είναι ένας σπουδαίος συγγραφέας των τελών του 19ου αιώνα, το έγραψε στον απόϊχο της δίκης του Όσκαρ Βάιλντ. Σας το λέω αυτό γιατί είναι κάτι το οποίο δεν συζητείται πάρα πολύ. Ο Όσκαρ Βάιλντ και ο Μπραμ Στόκερ ήταν πολύ καλοί φίλοι. Ο Όσκαρ Βάιλντ είναι ένας επίσης πολύ σπουδαίος λογοτέχνης, το πιο γνωστό του έργο είναι το πορτρέτο του Dorian Gray, επομένως εντάσσεται επίσης στη ρομαντική γοτθική λογοτεχνία. Ήτανε κολλητοί. Μαλώσαν για την ίδια γκόμενα την οποία τελικά ο Όσκαρ Βάιλντ την κέρδισε. Σας θυμίζει κάτι αυτό σχετικά με το συγκεκριμένο βιβλίο, λέω εγώ τώρα. Και επειδή καταδικάστηκε για ομοφιλοφιλία, υπάρχει σοβαρή εκδοχή μεταξύ των φιλολόγων και συζήτηση ότι το έργο είναι η απολογία του Μπραμ Στόκερ για να μην τον συνδέσουν με τον Όσκαρ Βάιλντ όσον αφορά την ομοφιλοφιλία. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι γραμμένο σαν επιστολική νουβέλα. Δεν υπάρχει κεντρικός χαρακτήρας αν το διαβάσετε ποτέ. Τα έργα που έχετε δει ή τα κόμικς που έχετε διαβάσει δεν έχουν καμία σχέση με το βιβλίο. Είναι σαν να διαβάζετε επιστολές με απαντητικές μεταξύ διαφόρων συγγραφέων και δεν δίνεται απάντηση στο ποιος είναι ο κακός της υπόθεσης.
Το αφήνουμε στην κριτική του αναγνώστη. Όμως το συγκεκριμένο βιβλίο δεν είναι το πρώτο στο οποίο αναφέρεται Δράκουλας. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Ο Λόρδος Βύρωνας. Ο Λόρδος Βύρωνας είναι μια άλλη φιγούρα που έχει να κάνει με την γοτθική λογοτεχνία και γενικά με την αγγλική λογοτεχνία. Κάποια στιγμή, προεπαναστατικά, αναφέρομαι στο 1821, νομίζω τη δεκαετία το 1815-17, δεν θυμάμαι τη χρονολογία τώρα. Με συγχωρείτε όμως γιατί την συγκεκριμένη παρουσίαση την ετοίμασα προχθές το βράδυ πρωτού έρθω εδώ, οπότε πατούσα κουμπάκια εικόνες που θυμάμαι από τις σπουδές μου. Είχε πάει στην Ελβετία για ένα ταξίδι μαζί με δύο άλλους ανθρώπους πολύ σημαντικούς στα αγγλικά γράμματα. Ένας εξ αυτών είναι η Μέρι Σέιλεϊ που έγραψε το Φράγκενστάιν. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής αυτής στο ξενοδοχείο, είπανε για να περάσει η ώρα, σκεφτούμε τρομακτικές ιστορίες προτού να κοιμηθούμε. Η Μέρι Σέιλεϊ έγραψε το Προμηθέα, το οποίο είναι το πρελούδιο, η έμπνευση για τον Φράγκενστάιν. Και ο Λόρδος Βύρωνας έγραψε ένα ποιηματάκι το οποίο είχε να κάνει με ένα βαμπίρ. Η λέξη βαμπίρ στην αγγλική λογοτεχνία εμφανίζεται λίγα χρόνια πιο πριν σε ένα ποίημα πάλι του Λόρδου Βύρωνα και έχει να κάνει με Βαλκάνια. Λέγεται ο Γκιαούρης και έχει να κάνει με μια γυναίκα την οποία την λιθοβολούν επειδή έχει αλλαξοπιστήσει. Είχε ορκιστεί ότι θα γίνει μουσουλμάνα και τελικά άλλαξε γνώμη και την λιθοβολούν οι αρχές. Εκεί υπάρχει η πρώτη λέξη αναφορά στην αγγλική γραμματεία για το βαμπίρ. Το έργο που έφτιαξε, το ποιηματάκι, ας το πούμε εκείνο το βράδυ, αποσπασματικό, το πήρε ένας φίλος του, που ήταν παρόν εκεί πέρα, ήταν ουσιαστικά ο γιατρός του Λόρδου Βύρωνα, το επεξεργάστηκε και έγραψε το πρώτο διήγημα που υπάρχει με τη λέξη στον τίτλο «Το βαμπίρ». Μπορείτε να τα αναζητήσετε αυτά με δικό σας ενδιαφέρον μέσω ίντερνετ, υπάρχουν διαθέσιμα όλα αυτά. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν και άλλα έργα σχετικά με βαμπίρ. Μια περίπτωση είναι το έργο του Αλεξάνδερ Τολστόι, είναι εξάδελφος του Λέων Τολστόι, του βρυκόλακα. Το κοινό που υπάρχουν σε αυτές τις ιστορίες είναι ότι όλες διαδραματίζονται στην Ελλάδα. Υπάρχει κάποιος τουρίστας που έρχεται στην Ελλάδα, συναντάει ένα χωριό που κάτι συμβαίνει και μετά από χρόνια που το ξαναεπισκέπτεται, αυτός που ο οικοδεσπότης που νόμιζε νεκρός είναι ξανά ζωντανός και τι συμβαίνει και τον δαγκώνουν και όχι μαμά μου φοβάμαι. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Αυτό εδώ πέρα το έργο λέγεται Καρμίλα, είναι προγενέστερο του Μπραμ Στόκερ κατά 20 χρόνια, έβγαινε σε συνέχεια σε ένα περιοδικό στην Αγγλία και όταν μαζεύτηκε όλο το υλικό μαζί, βγήκε ένα έργο το οποίο λέγεται Καρμίλα και είναι αναγραμματισμός του ονόματος Μιρκέλα Φον Καρστάιν. Είναι μια δούκισσα βρυκόλακας που κάποιος την κυνηγάει για να την ξανασκοτώσει. Επομένως ο Μπραμ Στόκερ έχει δανειστεί αρκετά στοιχεία για να φτιάξει το δικό του το έργο. Υπάρχει κυνηγός βρυκολάκων και το Φον Καρστάιν σαν όνομα θα το δείτε αρκετές φορές σε ανθρώπους που αφηγούνται κάτι για βρυκόλακες, είτε είναι παιχνίδια είτε είναι κόμικς. Αυτό γίνεται το 1876. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Στο θέατρο. Στις αρχές του περασμένου αιώνα, ακόμα ο κινηματογράφος δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο να το κάνει οποιοσδήποτε. Είναι η πρώτη μεταφορά του Μπραμ Στόκερ σε έργο άλλο από τη λογοτεχνία. Παίρνουν την άδεια, κάνουν ένα έργο το οποίο ανεβαίνει στο Λονδίνο και μετά στη Νέα Υόρκη και ο ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στις παραστάσεις που έκαναν χαμό είναι ο ουγγρικής καταγωγής Μπέλα Λουγκόζη. Αυτό έγινε στα 1927, αν θυμάμαι καλά, ανέβηκε η συγκεκριμένη παράσταση. Το έργο ήταν θεατρικό επιτυχία, ανεπανάληπτη, χωρίς προηγούμενο, οπότε λίγα χρόνια αργότερα ο Μπέλα Λουγκόζη καλείται να κάνει την πρώτη κινηματογραφική, τη δεύτερη μάλλον, κινηματογραφική μεταφορά του Κόμι Δράκουλα, το οποίο είναι ένα θεατρικό έργο, βασισμένο στο θεατρικό έργο και έχει να κάνει κυρίως με τον ανταγωνισμό μεταξύ του Βαν Χέλσινγκ και του Κόμι Δράκουλα. Δηλαδή από όλο το έργο του Μπραμ Στόκερ επικεντρώνονται στα τελευταία κομμάτια που έχουν να κάνουν με το πιο δραματικό της υπόθεσης. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Εδώ είναι το Νοσφεράτου, είναι μια ταινία που είναι παράλληλη με το θεατρικό έργο. Έχει γίνει στην Γερμανία από τον Μόρναου, ο οποίος είναι ένας εκπρόσωπος του γερμανικού εξπρεσιονιστικού κινηματογράφου. Όσοι έχουν ασχοληθεί με το αντικείμενο μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα γι' αυτό. Αυτό που δεν ξέρει ο πολλής κόσμος είναι ότι δεν πήρανε άδεια πνευματικά δικαιώματα από την οικογένεια Μπραμ Στόκερ για να μεταφέρουν το έργο, οπότε βάλανε άλλο όνομα. Η λέξη Νοσφεράτου λένε ότι είναι ο νοσοφόρος, δηλαδή αυτός που φέρνει ασθένεια, γιατί υποτίθεται στη Βρέμη ο χαρακτήρας αυτός τους
κολλάει όλους και τους αρρωσταίνει. Το έργο είναι βουβός κινηματογράφος. Όταν κυκλοφόρησε το έμαθε η οικογένεια Στόκερ, τους μηνύσανε και διαταχτήκανε να καούνε όλα τα αντίτυπα από τις μπομπίνες. Κάποιες διασωθήκανε και γι' αυτό μπορούμε ακόμα να παρακολουθούμε το έργο. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Εδώ είναι ο Μπέλα Λουγκόζη στον ρόλο του πλέον στον κινηματογραφικό Δράκουλα. Αυτό το έργο έγινε το 1931. Και όπως σας είπα προηγουμένως, κάθε κινηματογραφική γενιά έχει το δικό της κόμι Δράκουλα. Μετά από αυτόν ακολουθεί ο Κρίστοφερ Λι. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Εδώ είναι ο Γκάρι Όλτμαν της δικής μας γενιάς στον κόμι Δράκουλα και περιμένουμε εδώ ποιος θα είναι ο επόμενος. Είναι έργο του 1992. Θα προσέξετε ότι σε όλες αυτές τις εμφανίσεις παρουσιάσεις του κόμι Δράκουλα είναι χαρακτηριστικό στην εμφάνιση το εκλεπτισμένος αριστοκράτης. Αυτό έχει να κάνει με το ότι η αρχική έμπνευση για τον χαρακτήρα του κόμι Δράκουλα, του βρυκόλακα, είναι ο Λόρδος Βύρονας. Γιατί ο κολλητός του πήρε το υλικό του και έφτιαξε έναν χαρακτήρα φόρου τιμής στον φίλο του και τον έβαλε στον ρόλο του βρυκόλακα. Συνεπώς, η εμφάνιση αυτή έχει να κάνει με έναν αριστοκράτη του 19ου αιώνα και η έμπνευση είναι σε ένα πρόσωπο που για εμάς τους Βαλκάνιους είναι πολύ οικείο, ο Λόρδος Βύρονας. Πάμε παρακάτω. Αναφέρω τη συγκεκριμένη ταινία, μόλον ότι δεν μου αρέσει, γιατί εισαγάγει το κοινό, ένα μάλλον νέο κοινό στον κόσμο των Βαμπίρ και των βρυκολάκων. Είναι μια εφηβική, βασισμένο σε μια εφηβική τριλογία. Το 2008 έγινε η μεταφορά σε βιβλίο. Σαν βιβλίο είναι πάρα πολύ μέτριο. Οι συγγραφές δεν ήταν καθόλου έμπειροι, αλλά το ενδιαφέρον που έχει να κάνει είναι ότι εισαγάγει αμερικανικούς μύθους στην ιστορία της, ενώ μέχρι πρότινος στην δημοφιλή κουλτούρα. Εντάξει, υπάρχουν πολλά παραδείγματα τα οποία τα έχω ξεχάσει, αλλά χάρη είναι ευκολίας. Για παράδειγμα, δεν μίλησα για τη συνέντευξη με ένα βρυκόλακα, που είναι επίσης ένα γνωστό έργο για το συγκεκριμένο, αλλά δεν έχει θέσει βάση, δεν έχει προσθέσει κάτι καινούριο στην αφήγηση. Εδώ έχουμε όμως βρυκόλακες στην Αμερική, το οποίο μέχρι πρότινος ξέραμε ότι οι βρυκόλακες είναι κάτι που έρχονται από τη γυραιά Ήπειρο. Και το άλλο είναι ότι συστήνει τον βρυκόλακα ως πιο φιλικό πρόσωπο, ιδίως σε εφηβικό κοινό. Προσωπικά δεν βρίσκω τίποτα κακό στο να αισθάνεσαι ξανά έφηβος και το σκύρτημα των μαθητικών χρόνων, αλλά δεν έχει να σας προσφέρει τίποτα το συγκεκριμένο έργο όσον αφορά την μυθοπλασία γύρω από τους βρυκόλακες. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Και σε άλλο κοινό έχει εισαχθεί ο βρυκόλακας για να είναι οικείος και φιλικός. Είναι ο Count Dracula, ο οποίος είναι ένας χαρακτήρας μέσα από την σειρά Danger Mouse. Είναι βρετανική σειρά κινουμένων σχεδίων, καμία σχέση με τον Daffy Duck, έτσι είναι βρετανικό, και εμφανίστηκε πρώτη φορά στην τηλεόραση το 1987. Δίπλα είναι ο Count Von Count, και εδώ κάνανε στο Sesame Street ένα παιχνίδι με τα παιδιά και τη λέξη count. Αυτό που του αρέσει να κάνει είναι να μετράει. Οπότε ο χαρακτήρας εμφανίζεται και πάντα μετράει νυχτερίδες ή διάφορα άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με τον κόσμο, τον Grand Guignol, αλλά με ένα χαρούμενο τρόπο για να το κάνουν οικείο και για τα παιδιά. Συνεπώς στη δημοφιλή κουλτούρα ο κόμις Δράκουλας είναι κάτι πολύ οικείο για όλους μας σε όλες τις φάσεις της ζωής μας. Από παιδιά μέχρι ενήλικες. Πάμε στην άλλη κάρτα. Στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, Castlevania, το 1987 νομίζω βγήκε. Ναι, η εταιρεία Konami το έβγαλε αυτό. Έχουμε τον χαρακτήρα Von Karstein, σας θυμίζει κάτι? Αυτό έχει γίνει και κόμικς και διάφορες άλλες εκδοχές. Απλά ήθελα να σας δείξω ότι στη δημοφιλή κουλτούρα και στα video games υπάρχουν βρυκόλακες. Επόμενη κάρτα. Στα παιχνίδια με μινιατούρες, στον κόσμο του Warhammer Fantasy υπάρχουν στρατοί βρυκολάκων. Σε επόμενη κάρτα. Στα παιχνίδια ρόλων, το πιο γνωστό παιχνίδι, ένα από τα πιο γνωστά είναι το Vampire the Masquerade, όπου οι χαρακτήρες, οι παίκτες, καλούνται να παίξουν τον ρόλο βρυκόλακα. Το ενδιαφέρον που έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι σε σχέση με άλλα role-playing παιχνίδια είναι ότι ήταν το πρώτο που ήταν δημοφιλέστερο στον χώρο των live action role-playing παιχνιδιών. Αν θέλετε όλα αυτά που σας λέω σε πληροφορίες, μπορείτε να αναζητήσετε από μόνοι σας και να δείτε περισσότερα πράγματα. Προσπαθούσα να κάνω πολύ γρήγορα έναν αχταρμά όλα τα πράγματα που έχουν ίσως σχέση τα βασικά με τους βρυκόλακες. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Στα μάγκα. Μολονότι οι Ιαπωνέζοι δεν έχουν βρυκόλακες ούτε ζόμπι, γιατί στη δική τους κουλτούρα οι νεκροί καίγονται, άρα δεν μπορούν να αναστηθούν γιατί δεν υπάρχει κάτι. Ωστόσο, έχουν και αυτοί οικειοποιηθεί την έννοια του βρυκόλακα. Ο Helsing με 2 L, δηλαδή Hell παραπομπή στην έννοια της κόλασης,
Είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι κληρονόμος του Βαν Χέλσινγκ και κυνηγάει με περίστροφα τους δαίμονες, οπότε οι Βαμπίρ εμφανίζονται και αυτοί με πλατή γύρα καπέλα, μολονότι οι ιστορίες περισσότερες διαδραματίζονται γύρω στην εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οπότε εμφανίζονται και ναζί Βαμπίρ. Έχει ένα ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που αγαπούν τα μάγκα, το οποίο είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της σημερινής δημοφιλούς κουλτούρας. Οπότε υπάρχει και εκεί αναφορά σε βρυκόλακες. Επόμενη κάρτα. Στον χώρο των κόμικς είμαστε πλέον. Η Βαμπιρέλα είναι ένα κόμικ pulp, για αυτούς που αγαπούν πολύ τα κόμικς από την δεκαετία του 60 ξεκίνησε. Ήτανε κόμικς για ενήλικες, έχει τρόμο και λίγα στοιχεία σεξ. Έχω διαλέξει ένα αρκετά αρχετυπικό εξώφυλλο, αν και δεν είναι το πιο γνωστό. Το πιο γνωστό από ό,τι θυμάμαι δεν είναι του Φραζέτα, αλλά δεν μπορούσα να βρω την εικόνα σε καλή ποιότητα. Ναι. Ο χαρακτήρας αυτός έχει το ενδιαφέρον ότι μας συστήνει μια άλλη εξήγηση για το τι είναι οι βρυκόλακες. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει ή τον ξέρετε το χαρακτήρα. Λένε οι δημιουργοί του ότι υπάρχει ένας πλανήτης κάπου στο διάστημα, στο σύμπαν, που λέγεται Ντράκουλον. Εκεί το βασικό στοιχείο ζωής, όπως είναι εδώ το νερό, είναι το αίμα συμπτωματικά, αλλά δεν προκύπτει από έμβια όντα, απλά αναβλύζει. Ναι, τα ποτάμια είναι αίματος. Υπάρχει ένας σούπερ κακοποιός, ο οποίος πρέπει να τον εκτελέσουν, το σκάει με μια διαστημική κάψουλα, αυτή τον φέρνει στην γη. Η Βαμπιρέλα είναι κυνηγός εγκληματιών, κάτι σαν αστυνόμος στον πλανήτη της. Μπαίνει σε ένα διαστημόπλοιο για να τον κυνηγήσει, αλλά κάτι γίνεται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και πέφτει στον Άριο. Οπότε, όταν μια διαστημική αποστολή πηγαίνει εκεί πέρα, αυτή τρυπώνει μέσα στο διαστημόπλοιο, έρχεται στη γη. Δεν θέλει να τρώει ανθρώπους και κυνηγάει τους κληρονόμους του αρχικού εγκληματία. Είναι και η ίδια Βαμπίρ, αλλά όχι με την έννοια που το καταλαβαίνουμε εμείς. Οι Βαμπίρ που συναντάει στη γη, με ένα κενό 3.000 ετών, πλέον έχουν μεταλλαχτεί και έχουν γίνει κακοί και σκοτώνουν έμβια όντα, οπότε πρέπει να τους αντιμετωπίζει. Δηλαδή είναι καλοί και κακοί, κάπου ανάμεσα. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Πολύ γνωστός ο Blade. Περισσότεροι τον ξέρετε από τον Wesley Snipes στην αντίστοιχη ταινία, αλλά όμως, όπως έχει επισημάνει ο φίλος μου ο Μάρκο, δεν έχει καμία σχέση με τον χαρακτήρα του κόμικ. Πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 70 και ήταν ένας βοηθητικός χαρακτήρας σε κόμικς της Marvel και μετά απέκτησε μια δική του οντότητα εκδοτική. Όπως καταλαβαίνετε είναι έγχρωμος, η καταγωγή του είναι πάνω κάτω, όπως το λένε και στην ταινία, είναι ημίαιμος, δηλαδή γεννήθηκε από μια γυναίκα που την δάγκωσε Βαμπίρ την ώρα του τοκετού. Αυτή η μαμά πέθανε, αλλά πέρασε το αίμα του βρυκόλακα στο παιδί, οπότε δεν είναι δαγκωμένο από βρυκόλακα, αλλά έχει μέσα του το αίμα του βρυκόλακα. Οπότε αυτός είναι κάπου ανάμεσα στους κόσμους και δεν τον πιάνουν όλες οι κλασικές, ας το πούμε, μέθοδοι αντιμετώπισης. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Νταμπίρ, μπορείτε να το βρείτε και από τις εκδόσεις του Τζέμα Press. Είναι μια άλλη έκφανση των βρυκολάκων, είναι η ημίαιμη δηλαδή. Μπάσταρδοι μεταξύ ανθρώπων και βρυκολάκων, γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό με βάση τον θρύλο. Και πάμε στο σημερινό, μετά από πολλή ώρα, πόση ώρα μου πήρε, δεν ξέρω να μετρούσατε. Είναι η αιώνη. Είναι ο πρώτος τόμος ενός έργου του Μάρκου Στογιάννεβιτς στο σενάριο και διαδραματίζεται την εποχή του 18ου αιώνα, 1700 δηλαδή, στην Βιέννη, όπου έχουμε έναν χαρακτήρα ο οποίος είναι και αυτός καταραμένος και έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με τον Βλάντ Τέπες. Είναι ο Μάρκο Κράλεβιτς, ο οποίος είναι ένας χαρακτήρας που είναι για τους Σέρβους κάτι αντίστοιχο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου του δικού μας. Έχει, επειδή εκείνη την περίοδο, την πρώτης Οθωμανικής κατάκτησης, σας επιστρέφω στην κουβέντα που κάναμε πιο πριν για τον Βλάντ Τέπες και τον 14ο αιώνα, είναι η επέκταση των Οθωμανών και οι χριστιανοί βασιλείς όσο μπορούν με τις δυνάμεις τους προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον Οθωμανικό μουσουλμανικό χήμαρο. Δεν είναι όμως αρκετά ικανοί γιατί είναι πολύ διασπασμένοι μεταξύ τους, υπάρχουν πάρα πολλές σύντριγγες και ένας από τους ατυχείς αυτούς βασιλείς είναι ο βασιλιάς της Σερβίας, ο Μάρκο Κράλεβιτς. Δεν είναι το αληθινό του όνομα, ο Μάρκο θα σας πει το σωστό του, επειδή ο Κράλεβιτς έχει να κάνει με τον τίτλο. Κράλης είναι βασιλιάς στα Σέρβικα. Οπότε, στην επόμενη κάρτα σε παρακαλώ, είναι ο κεντρικός χαρακτήρας στο συγκεκριμένο τεύχος, είναι ένας άνθρωπος που έχει κοινά σημεία με τον κόμι Δράκουλα Βλάντ Τέπες. Θέλει να πολεμήσει τους Οθωμανούς, τελικά δεν τα καταφέρνει, πεθαίνει πάνω στη μάχη και η ιστορία του ενδεχομένως
επειδή είναι μπολιασμένοι με το θρύλο και δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε το πτώμα του, δεν ξέρουμε για τον βίο του, χρειάστηκε σε κάποια φάση να συμμαχήσει με τους Οθωμανούς για να τα φέρει βόλτα, ίσως είναι καταραμένος, και από εκεί πιάνεται ο Μάρκο, για τον συνονόματο του Μάρκο Κράλεβιτς, και ξετυλίγει το νήμα μιας ιστορίας που, διαβάζοντας το συγκεκριμένο άλμπουμ, εδώ που είναι, το έχασα, συγγνώμη, εδώ, η αιώνη, έκανα ζημιά, συγγνώμη, βλέπουμε τον συγκεκριμένο χαρακτήρα αιώνες μετά, ανάμεσα στους θνητούς, να προσπαθεί να ξετυλίξει το νήμα μιας ιστορίας και μιας ίντριγκας που έχει, με κάποια πλάσματα που μοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά με αυτόν. Το τελευταίο πράγμα που θα πω για να κλείσουμε την δική μου εισαγωγή και να τα αφήσω όλα τα υπόλοιπα στον χρόνο που έχουμε να τα εξηγήσει ο Μάρκο, είναι ότι η λέξη βρυκόλακας δεν είναι ελληνική. Είναι παραφθορά μιας σλάβικης λέξης, το βουρντουλάκ. Το βουρντουλάκ δεν είναι η βασική λέξη που χρησιμοποιούν για αυτά τα πλάσματα οι Σλάβοι που έχουν κοινούς θρύλους με εμάς. Σημαίνει τριχωτός σαν λύκο. Επομένως, η αυτόματη του μετάφραση θα μπορούσε να είναι λυκάνθρωπος, αν και δεν είναι ακριβώς αυτό. Η λέξη Βαμπίρ, ωστόσο, που την έχουμε δανειστεί από το σερβικό λεξιλόγιο, έχει αυτή τη ρίζα της σε γλώσσες τουρκικές. Οπότε έχουμε να κάνουμε με την επέκταση των Τούρκων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο περίπου το 1000 μετά Χριστόν. Και τότε αρχίζουν να μπολιάζονται και οι ελληνικοί θρύλοι για πλάσματα που δεν πεθαίνουν, τη λάμια και όλα αυτά, με τις παραδόσεις των ανθρώπων που πρέπει να τους παλουκώσουμε, τρώνε το αίμα των ζωντανών και αρρωσταίνουν όλη την οικογένεια και όλα τα συναφή. Επομένως, η Ελλάδα είχε δικούς θρύλους για πλάσματα που πίνουν αίμα, δεν λέγονταν βαμπίρ, λέγονταν λάμιες, αλλά με την επέκταση των Σλάβων και των Οθωμανών δανειστήκαμε στοιχεία από τη δική τους λαϊκή παράδοση και καταλήξαμε να έχουμε το βαμπίρ, το οποίο είναι ένα είδος πλάσματος της νύχτας, δαίμονας ενδεχομένως, με φυσική υπόσταση, άνευ φυσικής υπόστασης, το οποίο έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν γίνει τόσο οικεία στη δημοφιλή κουλτούρα, ώστε να είναι πλέον κομμάτι και κινουμένων σχεδίων για παιδιά. Marco, after such a long introduction, where you were watching really watchfully every person in the eye, you have the opportunity to describe in which way you reintroduce the legend of vampires through your comics. I don't know what to say. You have so many things. Maybe you can start with Marco and why you choose that character, which, as we discussed together, has some similarities to Vlad Tepes as far as the historical period is concerned, and maybe some facts about his life. First of all, I want to thank Nico for giving me the chance to read the catalog. It's a very good catalog. I get to know a lot of people in the audience much better now, thanks to him, so it's a nice thing. Also, it reminded me of a scene in the Hollywood movie 13th Warrior. I don't know if you've seen it. The 13th Warrior. Antonio Banderas, he's an Arab guy who goes with the Vikings and on he's a quest. picking up words. Yes, he's listening to them and just getting a word here, like vrυκόλακες and stuff like that, and trying to piece it up. And because I'm not Antonio Banderas, I didn't manage to learn Greek in one sitting, but it was an interesting experience. Your question being again, and thank you. I see, you know, they say I speak fast, but I'm an amateur. You know, I have to practice a lot to get there. Sorry, your question being? Maybe I suggest we should start with your choosing the character. Why Marko Kraljevic? First of all, Marko Kraljevic is probably the most famous Serbian folk hero because he's the person in Serbia has a long history of epic songs, folk epic songs, and he's the only person that has a whole cycle of songs dedicated to him, about 300 of them. So you can't grow up in Serbia without being exposed. You can't grow. Oh. Okay.
I could make a trailer sound here. No, you can't grow up in Serbia without being exposed to these songs. And even as a kid, I remember when we were in the first grade of elementary school, we were working with our teacher on the songs and stuff like that. So and of course when you do it in Serbian language class, then in the art you're doing an illustration for stuff like that. And I remember doing it when I was yay high, and so for me it's Marko has always been present in my life. It was only after many years that I found out that actually my birthday, the 17th of May, was the day that the historical figure, Marko, who is a historical, he died that day some 500 years before, which was complete coincidence, but it sort of happened. And I was under that much influence that I remember when I was 5 years old, my brother was born, and I insisted that he be named Miloš, because in the song Marko and Miloš they're knights. And Miloš Obilić, yes. So in a way I named my brother in that way because of the songs of Marko Kraljević, which is something he will never forgive me, and that's why he's such a pain in the behind and stuff like that. But okay, so it was actually not a far-fetched idea that when I was thinking on doing something, I would reach to Marko Kraljević and try to reinterpret him. And also he's an interesting character in folk songs in Serbia. He's the greatest hero and the greatest anti-hero. He is, he's in a way similar to Hercules. He can defeat armies and some demonic creatures or whatever, but then he can get drunk and make things and stuff like that, and pick fights with people he's not supposed to pick fights and stuff like that. So he was in a way, and of course he's part of my culture. So if I'm going to do a kind of thing where I'm going to do a story that's interesting in a way, okay, I have to backtrack a little bit. Vekovnici was created when I had the opportunity to work with a Serbian magazine that's called Politistiko. It's a very old magazine which exists since 1936 and still exists in continuation. Is one of the oldest in the Balkans in that regard, and it's not completely a comics magazine. It has some informational texts and everything, and because it's also for they advertise it as for all from 7 to 77 years old. Now that the audience has grown older, then it's from 7 to 107. So yeah, they go with the times. And some 15, 16, 17 years ago, I won a prize by that magazine in a comics festival in Belgrade, and I took that opportunity to offer them some of my comics. And they liked one of them, Magdeburg's The Confessions of a True Forger, and which was already done at that time. And then I had the opportunity to create something new. And at that time in Serbia, the artists and writers were thinking like this: we're going to try to sell something to the foreign market, to the French or the US or whatever, and if it doesn't work, we'll just sell it on the domestic turf. And for me it was like, because I was also part of that audience, it was demeaning for the domestic audience. Just because they're not paying in euros and US dollars, they should get like rejects and stuff like that. So I wanted to create something for this domestic audience, and then I reached into the Balkan folklore and the Balkan legends and the Balkan heroes, and I picked Marko Kraljević. Was an easy pick. I mean, if I'm going to do a kind of a immortal warrior that has really, when you work with Marko, you have a lot of material to build from, and also there's a shorthand. People know who he is, so I don't have to explain. Listen, he is a prince that is very powerful, but he is also tormented. No, they know. They read the songs, poems. They know.
So this is in a way why I picked him and why I partnered him in an ancient Chinese vampire. It's also an easy choice. I mean, if you want to create a kind of a couple, which doesn't have to be a love couple, but partners, you pick the people who are in contrast to each other, so they can all the time bicker and argue and stuff like that, which creates dynamics. So who is how do you get further from the tall Slavic Serbian immortal guy? You go for a short Chinese vampire. I mean, different culture, different kind of being and stuff like that. And from then on, the story kind of, I loved the movie Amadeus from Miloš Forman and based on Peter Sheffer's genius play. And in that movie deals with the Requiem being the last unfinished work of Wolfgang Amadeus Mozart. And so I took to myself, how can I'll do my version. Why wasn't it finished? Who ordered it? Because it's mysterious who ordered it. And also I'll try to give my explanation why nobody knows where Mozart is buried, because that's also historical true that he was buried in a common grave or whatever, but nobody really knows. So I did a comic book explaining, in my opinion. Behind me you can see a lot of, because I'm jumping all over the place, but you listen to him, so that's not going to be very, these are different things, because Vekomici has grown over these 17 years that I've put into them, into a giant project on which 200 people from all over the Balkans, from Turkey, from Greece, from Northern Macedonia, from Croatia, Slovenia, Romania, Bulgaria, Montenegro, Bosnia, but only the Balkans. I had a couple of guys guest starring from Brazil and Germany and Latvia, but only because they were friends and they wanted. But I try to keep the series about the Balkans with the Balkan artists. It's something I put it in a sort of a discipline for myself. And so it grew because a lot of people wanted to take part, and I got a lot of ideas, and because I'm not paying anybody to do anything, that kind of a project, I'm not getting paid myself. So I invite people to kind of jam with me, like in a jazz play, you want to collaborate, this is the story, would you like to be a part of it? If you want to be a part of it, you're not getting paid, but this is the company you'll get to be in, and this is the story you get to tell, and we'll have fun, we'll play. And so a lot of people have said, yeah, we want to dance with you, which is nice. And then it grew, but of course those people not being paid, I can't really, force them to work, so they work when they have time. So then it often happens that the kind of the volume that's supposed to come now is not going to come now, it's going to come in 4 years, because the guys or the girls don't have the time. So then I do another one, because the story is in kind of mosaic in a way. I can move things around. I have generally the whole picture in my head, so I know what's going to happen. But I can afford to tell you the middle part before I tell you the beginning part, or I can tell you the end part. Well, not the very ending part, because you wouldn't be reading otherwise, but somewhere late in the story. So this is how it exists, and this is how it keeps existing. And we've reached, I think, the number 13 came out this year. It's also one experiment, because I really like to experiment. That's the point. If you're not getting paid, the point is like you get to do what you want to do, and I always like to complicate life for myself. It's the kind of person I am. So I did this exclusively with female artists from the Balkans, and also there are, I think, 3 or 4 Greek artists. There's Dani, there's Angeliki Salamaliki, there's Rafaela Koni, and there's Irini Skura. There, and some artists from Croatia, Romania, Bulgaria, whatever. So it's a story about an Amazon warrior which appears in Vekomici as a kind of this is okay. We move too fast. So that's number 13, and this is number 12, which is actually fairy tales from the world of Vekomici, of one of the species dogheads that appear there from Serbian mythology. So, I developed a huge tapestry of characters and subplots and things that are happening.
you know, maybe I can say it's a bit like Sandman, but not because I wanted it to be like Sandman. Of course, I was aware of Sandman, but I wasn't going for that. But by the complexity of things and stuff, I'm not saying it's quality there with Sandman. That's not for me to say. Other people have said it in Serbia, which I'm not. You know, it sounds nice to hear. I don't claim it myself, but it can explain what kind of a story it is in terms of storytelling. So you're jumping from character to character, from story plot line to a plot line. There are a lot of things going on at the same time, and it jumps up in time and back in time. It jumps from cultures and it jumps from mythologies. Mostly they are from the Balkans, but I don't shy away from Nordic mythology or Celtic mythology or Japanese mythology, because let's face it, we were all exposed to it. At least in Serbia I was exposed to all of them, so I have something to say. I think I have something to say about everything. So the female one was an experiment. I did one with Bulgarian artists, me and 14 Bulgarians doing the same story. I'm now doing one with the Turkish artists. Okay, but let's concentrate on the legend, on the Greek I haven't. The Greek edition, thanks to Lefteris, who took chance and probably regretted it, although he might not admit it to you. I'm putting emphasis to you. Is looking great with the cover that is used done exclusively for this publication. If you open the cover, people can see that there are the covers from the other Balkan editions. Yes, it has been published in almost all of the Balkans, in Bulgaria, Romania, Northern Macedonia, in Croatia. And every cover is done by a different artist, yes, as you can understand. Not by a different artist, but a new cover. We try to get a new cover, just as we try. I always try to. This is a kind of thing that I really do for myself in a way. I try to do it the way I like. I would like people to do comics for me, but they are not. Okay, the first volume of this saga, which has been translated into Greek, yes, has the collaboration of certain Serbian artists. Yes. And the storyline you gave them out came out in your head. How? Because we made a quite lengthy introduction about vampires, and I would like you to comment on how the legend of the vampire intervenes in your storyline. It's a different approach. Yeah, well, also because as he has said it, word vampire is the only officially recognized word in the Oxford Dictionary in English language that comes from a Serbian word. So vampire is a Serbian word, and that's for a reason. So because also a lot of our tradition in Serbia, whether people know it or not, is tied to vampires. I mean, even today, almost every corpse that I've seen undergoes certain rituals that are done so you can prevent him from coming back to life, even today in 2023. So it shows how engraved into everyone's subconscious, because I'm pretty sure they don't know what they're doing, why they're doing it. I mean, we are still, when we are holding wakes for dead people, we are still there to prevent the cat to cross over the body. I mean, does anyone really think that's gonna bring somebody up to drink our blood? I don't think so, but we're still there. And we're still looking for the cats not to cross. And also they like poke dead people with needles and there are even in the villages they cut the legs down there. So that's all done to actually, and also there are some things that are in vampire lore these days that have different origins that people assume these days. For example, do you know why you stab a vampire with a wooden stake in his heart? You're not doing it to kill him, you can't kill him. You're doing it to pin him to the ground. You stake him to the ground so he cannot come after you. You cut his tenant so he cannot run after you. So you're actually not killing him, you're trying to save yourself. And the sun, if you're lucky, will do your job.
and that's how it goes. I mean, it's a deeply rooted lore, and it's still upheld today. I just remember now when my granddad died from my mother's side. I was in high school, and you know, he was with us in the same house, and I knew him. I grew up with him, so I was like, I was shook. So they sent me to another grandmother from the father's side to spend their time with her, and not only me, my brother also, younger brother, the infamous Miloš. And you know, she saw that I was upset, and we talked, and she says, "Don't worry. I mean, you know, the soul is left. It's only that body, whatever." And I was talking to her. She says, "Don't be afraid. He's going to come to life. That doesn't happen these days. In the old days when people didn't have that much guns, yes, but today no." And I was like, so yeah, for her that was only like in 1995, so it was only like 30 years ago. She claimed that when she was young in 1930s, they had, you know, it was a thing that happened. But now that they have guns, no longer. So it's and also I wanted to. When I was in my studies in 1998, I think, or 1999, on the state television there was a little documentary, a short one. Hour they would. The name of I can't remember the name of the village in Serbia, but it was that name of the village, and then the subtitle was the other one was the village with the most vampires in Serbia. And you know, I've been interested in vampires. I watched it, and they're like every day they were talking to a lot of people from the village, and everyone had a story about vampires, of course, and some stories were, you know, like stupid, to be honest, like. She went to the graveyard in the morning, like it was dawning, and she was there. She bended to light a candle, but then she lifted her head. There was a woman in black standing there, and she would turn, and the woman was no longer there. I mean, okay, but it could have been someone who was quick or whatever. But there was one story. I mean, I laugh to this day when I remember it. The old man that was telling was really serious. He says, I was like. In a cart that was being pulled by ox, and it was a night time, and suddenly the ox, the cart stopped moving, and I kept whipping the oxen, and they were like sweating like crazy, but the cart wasn't moving. And then I looked and I saw that my dead granddad was leaning on the wheel of the cart and smoking. And then I was astonished, because while he was alive, he never smoked. And he was that serious, he wasn't telling a joke. So it shows you what kind of a culture that is. And why we feel, you know, not at home with vampires, hopefully, but connected with them. And so it also made sense for me to go into vampires and stuff like that. Because of all of that, a lot of it wasn't really conscious decision in the way I'm going to take this because it's going to be popular. Who knew in 2003 that there'll be Twilight and whatever, and vampires were on the downside at that time, like, you know, nobody was that much. It was something that it has been discussed a lot of times, as you have seen in the introduction. It was lengthy. Yes, I noticed. And also, you know, with Marko Kraljević, it appeared later that it was a good choice because at least 3 Balkan countries claim him to be either Serbian, North Macedonian, or Bulgarian. So all of them feel at home with him, but I didn't choose him because of that. So some things were a happy accident in this regard. So that's how the vampires got there, and that's how Marko Kraljević got there. And okay, so we have Marko Kraljević, who is a very dominant and known figure since your childhood. Yes. We have the vampires, which is a legacy in your country, remember, since your childhood. And then we have Amadeus Mozart, who is a figure that you admire since the movie was out. Yes, he was
I'm well, classically trained. I went to grammar school and I have a sort of general education because we had like from musical appreciation or art, they really went hard at us to learn stuff. I mean, I still remember that Mozart's first opera was Kidnapping in Sarai or whatever, which is something, you know, why would I know that? But I was intrigued, and of course the movie helped and stuff like that. So I combined. I mean, probably every writer will tell you that that's how things work. You know, a whole lot of things you put in your brain and it meshes, and you put it in like in a cauldron, and like it's an alchemist kind of thing. It comes into a story. You could put the same things in other people's brains, but other kind of things would come out. From my brain, Okay, Marko Stoyanovich had a lengthy experience of translating comics, writing scripts, and at one moment he combines these elements into one volume and puts vampires in Vienna at the time of Wolfgang Amadeus Mozart, and suddenly Marko Kralevich, who is a time traveler in a sense that historically he does not belong in this situation. He's immortal. Yes, and that explains the title of the volume in Greek, makes his introduction into aristocratic Vienna, and we have a sequence that is at the end of the comics, quite dramatic and action-filled. For those who enjoy music will notice that there is an element of music scripture in those pages that can work as a soundtrack to the scenes you are reading. And we have a very action-filled finale, which in a way gives credit to Marko as a very talented scriptwriter who can make out of very different pieces a united story that can offer to any audience, any reader, suspense, drama, historical accuracy in some way, and also leaves his appetite quite wet for the next step. Would you like to comment finally on what you find different on your vampire approach according to other volumes? Because as I have explained earlier, vampires are something that we have read, watched and known since with very different types. Oh. Not in the. I would first like to ask you, you know, are your services as a kind of PR, you know, able to be bought? Because I really like how you do your job about my comics. No, I was well. I don't set out to do stuff just to be different. I think that's always a wrong approach. If you're just doing something, well, I'm going to do something just because you've never seen it. I do stuff because it feels organic to me, it speaks to me, that's why I do it. It's not for me to say how is it different than what other people do with vampires. I mean, to me, I mean, they are personal, not in the way that I think that no one else can do it that way, but I do it because it's like how I see things and how I want. Serving the narrative. Yes, and if it's fresh and if it's cool for you guys who've read books about vampires, then cool. But in a way I have to be brutally honest, as I usually am, as you've seen. I actually do my comics for just two people. One of those people is me. Because if I'm not happy with what I write, I'm not going to send it to anybody and no one's going to see it. And I'm doing it for my artist, because he's the guy who's going to be putting his time and energy and whatever, not gonna get paid, so he has to like it. And that's the two people that have to like it. The rest of you guys, I mean, I'm happy if you like it, but if you're not, you don't like it, I'm not gonna kill myself.
any day now. So yeah, They pity. will have a chance to tell you, but you will be very far away and they will not be able to kill you unless they travel in Serbia. So you have only 1 day long left to pick up Requiem, Yes. read it tonight, and Kill then me. come tomorrow and kick his ass. But while they are doing this, would you like to comment on whether your collaborators, your artists that worked with you on this title, had the chance to alter the script in order to take it into their liking? Because you just said, I write my comics for two people, myself and my artist. Did they have the chance, the opportunity, the authority to change things in the scenario? Not in the way that they can change the Outcome. the things that are important for the whole story, but of course they had the chance to put their input. I mean, I'm treating my artists as not as my employees; they are my partners in this endeavor. I mean, this is they are equal to me in this sense. I am superior to them only in the way that I know the whole story and they don't. And if they go over those lines and they do stuff that's not in line with the continuity or what's going to happen, then I have to tell him, you can't really do this because this is going to happen 3 books from now and your interpretation is, undermining it. Were you controlling the drawing page by page, or you were making any comments after the whole volume was completed? I try to work as close as I can, but it depends from artist to artist, because some of them like to, for example, I'm working with a great Bulgarian artist called Ivan Koritarev who lives in Edinburgh. He likes to send me the whole thing done, and that is a bit risky, but I've done work with him, so I know I'll be getting great stuff. How about the first volume? The first volume was a different kind of experience because it was done by one of my students from Lescott School of Comics, and being that he is my student and he works for the French publishers, I could have more input, and so I did. In a sense, sometimes when I had most of the experiments were done on the stuff with the notes and those were my ideas, but he was open to them because frankly he couldn't say no. I'm his teacher. But yeah, he was open, and when people are open to them, then it's you get a better outcome in a way. I'm just going to use the opportunity before we move to something else to say that these hardcover things are collected editions, integral editions, which there are 3 so far. So the first 6 issues have been collected 2 by 2 by 2. And the normal issues are like Lefteris one, soft cover and stuff like that. And also there is a spin-off, which is a sub-series. It's called Beskrni, which in English means bloodless. It deals almost exclusively with vampires because Vekovic is a broader picture that has other mythological creatures and stuff like that. By the way, we should mention that the word Vekovic means immortals. Eoni στα ελληνικά. Not really. It's a word that I came up with. They tell me there was some old poet lady that wrote that word sometime, but I didn't read that and I didn't see it. I thought that I came up with it, and I probably did in my head at least. And it's a word that means as old as centuries. So it's not immortals, it's centuries old. In Greek is a very close translation. Yes, so I've been told, yes. So yes, that's the title, and because it deals not only with vampires, there are immortals of different kinds. There are, and also you I don't know if you know this. You didn't mention him. There's also one Character, the jester. Yes. Okay. Till Eulenspiegel, who is a Bavarian folk hero in a way that Marko Kraljevic is Serbian, but he's like a jester, like a guy who makes jokes to teach people stuff. So I took when I was a kid, I read those books about him as well. So he's not the only childhood hero of mine that I put in the book. And during other books, there appear some other characters like Hunchback of Notre Dame, like
the Three Musketeers who die in my book, like Victor Frankenstein and his monster, and you know, different also some historical figures. Miloš Obilić appears in the second issue with Lefteris, will hopefully be publishing any day now, or any year now, or any time now. So you can see it there. I mean, the second one is, the first one, I like it very much, because also Vekovnici is, for me, I always say it's a perfect story told in imperfect conditions. Why is it the perfect story? I get to do what I want. I am my own writer, I am my own editor, I am my own publisher in Serbia, so nobody gets to tell me, you do this or you do that. I do what I want to do, as long as the right artist agrees to do it, and which somebody does always. But I'm doing it in a situation where nobody's paying any money for it, so I'm not paying anybody anything, or I'm not getting paid. And I have to apply to some funds to the municipality or the state, and I sell it to only to specialized comic shops or only by internet, because I do all the things myself. And so it's done in imperfect conditions, but it's perfect in a way. I have perfect freedom, but the limitations are cruel in that way, that there is no money involved for almost anything. So that's how it is. And for Vekovnici came for me in a point of my life when I was doing short comics for like 7, 8, 9 years, short comics, because the people would agree to do short comics. So this was almost the first long comic that I got the chance to do it. Like somebody said, well, now you can do your series, and I was like, finally, this, you know, I get to do what I've been reading all these years. Now I can show what I, you know, it's like when you play football or basketball, and all your life you're like warming the bench and waiting for the coach to put you in, and now you like, go, and you're like, yes, my 5 minutes. So in a way I put everything I had in the first one, and the second one, which is very different in structure, it's very more experimental in a way that the characters are sitting, most of the album they are sitting in a cell, and they're telling stories to each other, which are drawn by different 4 characters, different artists. For Chinese, for Chen, who is a vampire, it's almost like manga. For a dog-head guy, he tells a fairy tale of his people, which is drawn in a stylized way. And so, but that also came by, I was forced to do it, because when they ordered the series from Politikin, they said, the editor said, I want an issue to come out every 3 months, and you know, nobody can do this kind of quality work for 3 months. So I had to go for the second one. I had to assemble a team of people. So now I have a couple of people who can give me 8 pages, but now I have to come up with a way to have different art styles and stuff like that. So I came up with the idea, and that's how the mosaic structure of Vekovnici was born, out of necessity, because I could get a lot of people, but I could get them for 4 pages or 8 pages or 10 pages. But now you have to come up, you know, you can't just change style in the middle of a story and say, oh, well, this guy is now available. I mean, he has to have a narrative, like explanation, justification. So a lot of times those are like stories inside the stories, or flashbacks, or stuff like that. So it influenced, and that's also, I'm coming back, one of the main, why directed, because when I wrote these dog-head creatures in my second album, you probably saw them in the slideshow. They are creatures from Serbian folklore, because it's very rich with all sorts of different things. I mean, unlike Nordic people who have like gnomes and giants and elves, and that's that. I'm not talking about Celtic. We have a lot of them, you know, and those were also interesting creatures because they are feeding on the dead as whatever. In my mind, if vampires are supposed to have a natural enemy, would be the guys who eat the dead people, which they are. So that's how I created the race. But in my head, when I saw that race, they were like Uruk-hai from the Peter Jackson's movie. They were nasty bastards of ugly creatures, powerful but ugly. But then my collaborator Vlad Aleksić sent me pages, and he drew them like noble warriors. And I'm like, now I have to like
do them differently. They can't look like that and still be nasty bastards. And so it influenced that. Then I adapted to that style, and it got me going in a different way. Sometimes, for example, the issue volume number 6 was supposed to be volume number 3, but the guy who was doing it, Nebusha Page, he hand painted it, and it took a lot of time. So suddenly I have, he's late. So what do I do now? So I developed 2 more albums or 3 more albums where I didn't plan to do. I mean, I have to know some certain things that I was going to go over in a page or 2 maybe or 3. I develop into different, but now you made that creative choice. Now you have to live with that also. So those characters now are present, and those storylines or plot lines are now present. So you have to take them into account. So the story changes in that way. So it's a live project. Well, I like to think it's my magnum opus. I mean, if they remember me one day for something that I did, I like to think they will remember me for this. How about they meet you and take a signed copy to remember you forever from Gemma Press and enjoy the first volume in Greek? I'm thinking they'll remember me forever, just for this, for keeping them at 11 o'clock at night here. You had a convention. Are you planning to end this at some point? During the I'm talking about the presentation. The presentation? Yes, the presentation. I mean, talk to him, he said to me, literally, I'll be talking for 10 minutes and you take over. And I checked the watch, it was 50 minutes, so don't talk to me, talk to him. No, but I mean, 15, actually, I mean the series. No, it was not 50. 50-50. It was not. Anyway, we have the evidence. I'm talking about the series, really. I have the ending. I actually, I'm going to go on record here and say that everything you know to know how it ends is in the second album. I'm not saying that so he publishes it. I'm saying it because it is that way. So, but I'm not in a hurry to do it because I enjoy this. I mean, it's killing me in a way because at any point I'm doing 10 different albums at the same time. And it's like hundreds of people, like every day I answer a lot of mails and everything passes through me. I have to approve every layout or every inks or every color, and I have to approve the speech bubbles and stuff like that, and design and whatever. Yeah, this is the creation edition. So it's killing me, but I enjoy it, and there are a lot of people that want to work on it still that I want to work with. So I'm not in a hurry to get there, but I do know, and I said that I had that question a lot of times. I said I haven't done it yet. I said I'm going to write the ending and put it in a safe. So if anything happens to me, they're going to publish it, so you will all know how it ended if I don't get there alive. But yes, it has an ending. It's not like I'm gonna go and then when I get tired, I'm going to say, well, this ends here. Like a lot of people actually do. Unfortunately, for long things like Game of Thrones and stuff like that. So no, I'm not going to do that. I have an ending, and it's in my mind a good ending. I don't know if you would agree or you will agree when it comes, or if you will be reading it by then. But yeah, I have an ending. I'm just not in any hurry to get there. How difficult was to difficult. Tell us, before we close this introduction to your world of vampires and immortal creatures, how did the collaboration with Lefteris came out? I'll actually, like all my Greek collaborations and stuff, thanks to Tassos, who has been a long time my friend, and he has come. He was the first, I think, the first Greek guest that we ever had, I think, and so almost everything I know about Greek comics came from him before, of course. And Facebook. He also helped in the introduction, the text of the volume, right? Yes. A little note. Yes. Marco Karlovitz in Greek traditions and poetry and stuff. Mm-hmm. Yes, he was very instrumental in a way because, of course, I didn't know Lefteris. I mean, how could I? So it was Tassos' Yes. choice, and he took the volume to Lefteris for... Well, it wasn't his initiative, it was my initiative. I asked him if I was to offer this to maybe somebody in Greece, who would it be prudent or smart to offer and who you think would be interested. And he said, yes, Lefteris. And he showed him the book, and
after his credit, he expressed interest, and then we got to putting it together. Lefteris, would you be so honest as to tell us what was your first reaction when you finished reading the comic, I guess in the English version, right? Yes, it's quite interesting, but it's a bit complicated work. So my basic concern was that I was afraid if people would be into this, because it's an expanding mythology, and while it is not obvious from the first volume. It's not obvious from the first volume, but there are things that are happening that maybe need some more volumes, in order to be explained. And who is in the 14th or 14th, yes. 14th Ish. book, so No, not all the answers. I mean, I didn't go that far at that point. I mean, when I started, I didn't plan for this to go forever. It just so happened. Marco, whom would you suggest to pick your comic book and read it? What kind of audience do you think would be thrilled? Well, is it an action I'm not going to comic? say any kind of audience is going to be thrilled. I can't assume that. No, because the style of drawing is quite action-oriented. So you think it would interest people in action comics? Not only in action comics. If you like mythology, if you like the story that feels in a way close to you because the characters may seem like familiar in a way by their mentality or their way, Historical background or cultural background actually. I mean, there are Turks in the first one. I mean, we're all, in this region we are familiar with Turks and whatever. So, in that way, everybody who likes, and I'm not going to say it like that, but if you like Sandman or if you like those kinds of things like American Gods or whatever of that kind, you could check this out, and I don't think you'll be disappointed. I'm not going to say you're going to love it, but I feel that you will not be disappointed. Of course, what Lefteris says is also true. I mean, this is not for everyone. In the sense, if you're looking for easy fun. If you want an easy action. Yes, if you want something without like turning your brain, there are people in Serbia a lot of them who like to read Bonelli comics, which are in a way like, you turn off your brain and you read it before sleep and you read 20 pages and you're happy because these are the comics that you read as a kid when you didn't know anything and people are riding and shooting at each other and say, damn them back. This is not a comic for you. But if you like something that engages you, makes you think, then yeah, this could appeal to you. I mean, as I'm saying again, I didn't really write it for you. I'm sorry, I wrote it for myself. I wrote a kind of comic which I think is honest, and when people like it, I'm happy that they do, because they see a kind of honesty in it. I think that's what Dimitri said when he read it and he liked it. He says, this is a kind of an honest comic. I see honesty, and it is. I was honest to myself. I wasn't trying to appeal to anybody. I was writing it for myself. And which is not very, I think every artist or writer will agree that we don't really often like what we do, but we put all ourselves in it, but the end result is not always, but you're not happy with it. You can do better, but it doesn't come better. So it's not that like you're happy. I was happy with this. I mean, in a sense, I gave it my all. I don't have anything else to give. At least I didn't have at that time, and I think people reacted to that in a way. So give it a try. I mean, it's not a huge investment. I think it's like 10 euros, which is not like a lot of money to. And if you don't like the first one, don't pick the second one. But I'm. And yes. If you don't like the first one, he will be here until tomorrow afternoon. Yes, you can find me and you can tell it to my face, and then we'll go outside and we'll do the 10 steps back to back, and whatever happens. Okay, I think we have to sum it up now and give the people a chance to buy it and go drink and then read it at home and come tomorrow again at 10 o'clock and kick your ass. Yeah, I'd be happy to sign it for everyone and do a quick sketch, although I'm not
an artist in these volumes. But I started as an artist, so He also draws. yeah. Well, now really rare. So we suggest you pick the volume as you leave the Kapnapothiki venue for tonight. Thank you for being so patient with us, with my 50 minutes long introduction. 50. It's pronounced 15 minutes. And Marko Stojanovic for giving the honor to Kιλκίς to meet such a glorified scriptwriter who has a very lengthy catalog of partners in his writing career. Yeah, and let me just take a minute to thank first, of course, all of you for being here, and of course Dimitris and Sofia for inviting me, Tassos for being a kind of guy that's my link to Greek comics, Lefteris for publishing it, Nico for talking for 15 minutes before me, and I always take every opportunity to thank all of my collaborators because I can't really thank all of them enough for joining me on this adventure and investing all their time and energy into my story, when a lot of them are actually working for Marvel, DC or huge publishers and getting a lot of euros, and they're not getting anything from me. So at least the least I can do is thank them all publicly whenever I get the opportunity. So first time I'm doing it in Greece, I'm not doing it in Greek, but yeah, sorry. Thank you. Thank you.